to another developing story that we're following for you, and this has to do with some sort of a sad development. And a girl gang raped in Wajir County is being flown to Nairobi for treatment. Now, FAHMO, good morning. What do we know about this case? Apparently, we're getting reports that the girl has been raped by 3 men. The young girl yesterday morning taken to an unknown location where she was gang raped by those 3 men. This narrative takes a look at the ongoing cases of rape of Somali minors in Habaswein and Garissa. Not traditionally the norm, cases of gang rape have dramatically risen in the past few years. This year alone, over 5 cases have taken place in Habaswein. What is the cause of all of this? Some may say the use of maslaha is resulting in the culprits let free. Or is it tradition clashing with religion and secularist rule? What needs to be done to end this endemic scourge of child rape? This is a story about hopeless living under the shadows of community and clan bigotry. Just 267 kilometers north of Garissa town lies a community of about 26,000 residents, most of whom work as pastoralists, hawkers, teachers, and religious leaders. Although the majority of residents here are practicing Muslims, the community is deeply entrenched in tradition and culture. And more often than not, these two dictate the way of life here. Although the town may be viewed as pious, reports of rape of minors has risen dramatically this past year. The outskirts of the town teems with animals both wild and domestic, and human activities. Somali shepherds who live in stick-framed shanty huts are among the residents veiling themselves from the sexual assault that has become so rampant. This community, submerged waist-deep in cultural practices, chooses to solve such issues of defilement by maslaha. In this New Age society, one must ask themselves, are these archaic practices solvable by maslaha? Tunashtaki pamoja ile chief ya hiyo location, tunabeka kwa police station, napeleka Wajir, nafungwa baada ya siku 20. Tunaona hii watu iko ndani ya town. Lakini vile sasa kazi inaendelea, tunaona hii baada ya mahakama, sio pande ya polisi. Onekane kama hawa ndio wanafanya kazi ya haki ya usichana hii maskini hii. Hii msichana kula mama, baba yake ni mpupu, mtu arisafu, hajui kitu. Maslaha is a Somali word which translates to reconciliation or peace offering. It is often used in Somali culture as a form of mediation to avoid public use of prosecution. But the issue remains, does maslaha apply in all cases, or does it impede with the judiciary process in criminal cases like rape? Hata kama kuna ugomvi ya family, bibi na bwana yake wanakosana, kuna kitu inaitwa maslaha. Kwa hivyo maslaha ni broad, ni kitu ambaye inatumiwa kwa mambo mingi, inatumiwa kusuluhisha shida. Na maslaha haichukuliwi na kila mtu, inachukuliwa na watu ambaye wana dhamana katika jamii. Kwa hivyo wakati kuna ugomvi, hiyo watu jamii mbili ambaye wanakosana watachagua wazee ya kutatua hiyo maneno. Horta taas waa dhaqan oo Soomaalidu u yaala. Marka haddii ay noqoto dhaqanka Soomaalidu u yaala, qaabkii Soomaalida isku soo maraysa haddii ay habboon tahay, waa la isku mari lahaa. Laakiin arrimahan oo kale waa arrimo aad u foolxun, waa arrimo dhaawac oo ku geysanayo, waa arrimo aan habbooneen in ay kugu dhacdo. balse aniga qaasatan waxaan dhihi lahaa ninkii gabadhayda ku xadgudbay inaan sharciga aan ku kala baxno u baan jeclaan. xumaan in lagu bedelo diinteena ma ogolo, xumaan in wanaag lagu bedelo iyo diinteena ogoshahay. haddii uu qofka uu ma aragtay uu arinta dad laba qabiil wax u dhaxay ay tahay ها مصلحة way soo geli
أما قفكم ودادة تاجن أما قرب يكون بريان وحصاب حي إني بالزينة دي بأيتها تجمع جماعي أو كحبا الله صباح أو ويلشي جان ريب وحسب أي سمين هيان أو أيقو قرب في كوندي أنت أصبحان يجيبنيه ودادة كوكب سنايان دad kaasoo kale maslaxa ma gasho ummadda in laga qabto oo la kala jarjaro oo maartay la dildilo wata siday maartay sharciyada muujinayso meeshaana meel hadda sulxi u soo galahayba ma aha waa niman maartay robbery oo ahaan waay waa niman wada taagan waa rape robbery waay midkan waa maartay xukunkoodaas hadayba niman wadada taagan oo caadaystayba ay yihiin inay gabdhaha muslimiinta isaa ku kufsadaan iyo qeyrkeedba dadka inuu mujtamaca laga qabto kuwa kalena ay ku cibra qaataan bay yani maartay ay diinteena amraysaa. Fatima, not her real name, spends her day babysitting either family members or neighbors' children. She lives a life not typical of a 15-year-old girl. Why isn't she in school like most girls her age? Fatima is a victim of sexual assault and is now ostracized by her community for being singled out as prey. Tendo umetokea tarehe 25 Disemba. Alikuwa wa vijana watano walinikuja nyumbani. Nilikuwa mimi peke yangu. Mimi nilikuwa nalelea watoto wadogo. Watoto walikuwa wanalala. Wa vijana wamenikujia wakaanza kunirep. Mimi sikuwa najua wote. Nilikuwa najua tu mmoja alikuwa jirani yetu. Wakakuja pamoja. Hawakuniuliza chochote. Wakakuja wakaniambia, leo siku tunataka kuwa wewe. Mmoja akaruka akanishika mdomo. Na mmoja akaruka akanishika chingo. Mimi nimeshindwa kuongea, nimeshindwa kupiga kelele. Walikuwa na dawa wakaniwekea pua. Mimi nikaanguka flat. Mimi nikaamuka saa 4:30 usiku. Wakati niliamuka wote wameenda. Asubuhi nikaamuka. Mtoto mdogo nikaamukisha nikamwambia enda mteni jirani. Nikamweleza jirani, nikamweleza babu yangu alikuwa tuko area tu lakini papangu ameenda kwa chief. Chief akakuja akaniona. Chief amepeleka ripoti, askari wamekuja nyumbani. Wakaniona. Kabla hawajanipeleka hospitali, wameshika wale wa vijana. Wakaandika ripoti yangu, wakanipeleka hospitali, daktari wamenipima wakanichona. Aunti yangu akanileta nyumbani, akaenda kwake. Hakuna mtu mwingine ananisaidia. Mimi sina mama, mamangu alikufa 2016 August. Na babangu haikukuwa. Mimi naona uchungu sana kwa sababu mimi sina haki. Hiyo vitendo imetendeka kitambo na sasa kuna mtu anafuata. Mimi nilikuwa nasoma shule hapa. Sasa nimeenda shule nyingine kwa sababu watu wananionea sana mpaka wameniwekea town huyu msichana ako pregnant. Wananiambia makosa ni yako kwa sababu hao vijana hawakukujua wewe. Makosa yote wewe ndio umeleta. Watu wananiambia huwezi pata bwana na Mungu iko. Mimi nitasoma niendelee masomo yangu nikimaliza Mungu iko. Fatima's ordeal is one that has equally shocked community members. They can't believe such barbaric acts can occur right under their noses. Nafikiri hiyo ni mtu mwendazimu na ile mtu mimi kwanza kama mzee ambaye ana wajukuu. Mimi ningesema hiyo mtu asiwe kama ng'ombe. Mambo ambayo ni sexual offenses ambayo imeanza kuonekana nimeyapata kwamba si mambo yamekuwa kwa muda mrefu yakiendelea, ingawa kidogo inaaminika kwamba kuna mambo ya maslaha ambayo ni ya kusuluhisha kinyumbani inaweza kuwa ilikuwa inaendelea, lakini kwa sasa tumehamasisha, tumekuwa na baraza, tumekuwa tukiongelesha imam na kusema
maneno inahusiana na sexual offense si ya kusuluhisha kwa nyumbani, na kwa hiyo hali nafikiri imefanya watu kuja kuripoti, na ndio tukaanza kuona kwamba mambo kama haya yanaanza kujulikana. Pengine yanaweza kuwa yalikuwa kwa chini, lakini kwa saa hii yanaripotiwa kwetu kwa polisi. The streets behind me lie empty as both Kenyan police and administrative police swept Habaswein last night as they do each night. They search for drugs, including marijuana and mogoka, a synthetic form of mira. Young girls are nowhere to be found on these streets as an early 8 p.m. curfew approaches, which allows Kenyan police to monitor security within the CPD. They spend the night making sure narcotics aren't being sold or find their way back into the town. The government fears this is the reason why rape is rooted in Habaswein and its Everins. These nightly patrols seem to be the only option of ensuring safety of not only young girls, but young boys that are being affected by the recent rape cases. Kutumia simu haijakuwa kisheria kwamba ni makosa, lakini tunashirikiana kwa baraza, tumeongelesha wazee, kwa imamu, tumekuwa na mkutano na maimamu hapa ni wengi, kusema kwamba waendelee na kuhubiri maadili mema kwa hawa vijana, kwa sababu mambo yale ya kuona hizo simu video mbaya mbaya ni mambo ambaye inahitaji mambo ya spiritual guidance, na hiyo tunaongea kwa baraza. Wazee tumeongelesha, wazazi wamekuwa hapo, wamesikia kwamba watoto waongeleshwe ili wasiendelee, na pia hata tumeambia wazazi si vizuri kununulia mtoto mchanga simu hiyo ya smartphone. Administrative and Kenyan police are seen here detaining young boys. They confiscate their phones to peruse and find out if they contain explicit content like child and adult pornography. They believe the way to address the issue is by scaring off minors, detaining them, and checking their handsets for such content. Rape has become prominent in this small town. Why has it become an endemic? Locals fear it is perhaps the lack of prosecution of the offenders, or is it the nature of maslaha protecting them? Police believe these individuals are influenced by drugs like mira. But the reality is, regardless, the culprits are locals of the town and many of them are walking free. I have daughters and granddaughters also. I will not take maslaha. I will want these people to be taken to court. And I have earlier told you I don't recommend maslaha on rape and defilement. Maslaha is a problem in one way, and it's not a problem in another way. For us, the people who comes from the northern and Somali, people who practice Somali culture, maslaha has helped us a lot in terms of dispute resolutions. It's an alternative dispute resolution mechanism. In terms of land disputes, if there is a conflict among clans, if there is, small offenses, it helps. But when it comes to rape and sexual offenses, maslaha does not help. Because even in the law, it's clear, any criminal offense or any sexual offense, the law must be followed. asalkooda miyiga ka imaadeen ma maqashaa annaga miyigan ka imaanay miyiga dhaqan iyo xeer iyo kala dambeyn iyo nidaam iyo xishooda ka jiray hadda magaalada la isugu imaaday. Rape of minors isn't just a phenomenon in Habaswein, it is a phenomenon in Northeastern. Unlike Fatima, Jamila, who we've also concealed her identity and her real name, a 12-year-old Garissa local, still grapples to understand what has just happened to her. Jamila was defiled by her uncle, but she still can't fathom why she was raped.
markay maamada qaynaysa ama aanay rabtay inay dukaankayga dirsato cida igu haysa markaas mulki igu haysa meesha banaamaha iga raadisay intaas naafku yahay asaa soo baxay marka muxuu dhahay intay jirtaa markuu soo baxay kadib aan soo baxay masbin ayada intay gaalay noqotay warsatay sheegay بس أنا تاني كذا مريض سهرت أيدي لا كمان ما إسكجوك أنا حلو جل كمان روا شديد وكل على صدرها وعب صنايع. According to the Crime Scene Investigation Nairobi report, 1 out of 20 women will report rape and only 1 in 6 will seek medical assistance, meaning that relying on reported cases will not provide a genuine picture of what is happening on the ground. What is shocking and equally disturbing is, in 2008, there were 40,500 cases of rape. Indeed, it is believed that number is 3 times higher and beyond in Kenya. In societies like the Somali community in Northeastern, speaking of sex or cases of defilement is not the norm. Rather, it is a taboo. But issues such as these arise and are blanketed because people don't want to discuss the problem. Locals fear this behavior has arisen because tradition and culture are at a loss. Mimi nafikiri hii haina mahusiano na elimu. Watu zamani hawakuwa na elimu na hawafanyi hii kitu. Hii nafikiri ni tabia kupoteza utu na mila. Uchungu ile ambaye alopata, lakini yeye hataridhika. Uchungu ile hatamwacha. Anaona kila wakati anapita anasanganywa. Hataweza kupishana na wale wasichana wenzake. Anasikia roho yake imechafuka. Culture pitted against religion here is misconstrued. Maslaha, the norm, is actually not dictated in Islam. Rather, it is a part of Somali culture. We Somalis are the ones who should be blamed for this kind of act because we intend to hide it, and we always hide it. And one thing is, you know, we Muslims, we take the culture more than the religion. And you know, the religion should come first, then the culture is next. But that is not the case. Maslaha kwa mambo ya kunajisi msichana au kwa kunajisi mwanamke, maslaha hiyo hakuna. Ni kitu watu wanajitengenezea. As a means to resolve problems, maslaha has been used for generations. But as the experiences of rape victims like Fatima and Jamila have shown, it is not the solution in all cases, especially rape. Languishing in pain, Fatima and Jamila have veiled themselves in their homes as targeted victims of abuse. In unfortunate circumstances, the technicality provided in maslaha has impeded the constitutionally provided judicial process, letting offenders off scot-free. But such cases should require forced prosecution. Habaswein and Garissa are clear-cut examples of this issue becoming so rampant. But in a society so deeply veiled in culture and tradition, can a collective push to hold the culprits accountable reduce the rate of rape? FAHMO Mohammed, KTN News.